Madhava Kunja Bihari Gopijana Balaba Girivadadari Gopijana Balaba Girivadadari Yasodanandana Rajajana Ranjana Yasodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Jamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janna Balaba Girivadadari Gopi Janna Bala Gopi Janna Balaba Girivadadari Yasodanandana Rajadana Ranjana Anandana Rajadana Ranjana Yasodanandana Rajajana Ranjana Yasodanandana Rajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parvachakachaya Asatara Satoshi Shimad His Divine Grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Srila Prabhupada Ki Srila Prabhupada Ki Gaur Premanandi All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to the assembled devotees All glories to Shishi Guru Urungaranga Hari Hari Bol Namo Vishnu Padaya Krishna Sai Vishnu Om
Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naryam Chaiva Narottamam Devam Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudirajat Nastapre Sabhadreshu Nityam Bhagavate Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhavatanashtaki. So reading from the Srimad Bhagavatam, 4th canto, part 2, chapter 29. Verses 76 and 77. Can you turn that down a little bit? Not that, but just down a little bit more. More. Turn it down. Down a little bit. If you can go down more. More. Like that. Now that's good. Yata Trina Jalukeyam Napayach No, okay. Napayati Apayati Cha Na Tyajan Mriyamano Api Prag Dehabin Matim Jana Yavad Anyam Na Vindeta Vyavadanena Karmanam Mana Eva Manushyandra Bhutanam Bhava Bhavanam Yatatrena Jalukeyam Yatatrena Jalukeyam Napayatya Payatibcha Napayatya Piyaticha Natyajnriyamanopi Natyajnriyamanopi Pragdeha Pragdeha Bimatim Janaha Pragdeha Bimatim Janaha Yavad Anyamna Vindeta Vyavadanena Karmanam Maneva Manushendra Bhutanam Bhavavanam Yatatrena Jalukeyam Napayatya Payaticha Natyen Janmriyamanopi
Pragdeha bimatim janaha Yavadanyam navindadeta Vyavadanena karmanam Mam eva manushan Mana eva manushendra Bhutanam bhava bhavanam Just proper etiquette, the temple president should chant first. He is temple president. Hare Krishna, but go ahead. Bhutanam bhava bhavanam Yavanyam javindata Vyavadanena karmanam Bhutanam Yatha as Trinajaluka caterpillar Iyam this Na apayati does not go. Apayati goes. Cha also. Na not. Tyajet gives up. Mriyamana at the point of death. Api even. Prak former. Deha with the body. Abhimatim identification. Jana a person. Yavat so long as. Anyam another. Na not. Vindeta obtains. Vyavadyanena by the termination. Karmanam of fruit of activities. Mana the mind. Eva certainly. Manusha Indra O ruler of men. Bhutanam of all living entities. Bhava of material existence.
Bhavanam, the cause. Translation. The caterpillar transports itself from one leaf to another by capturing one leaf before giving up the other. Similarly, according to his previous work, the living entity must capture another body before giving up the one he has. This is because the mind is the reservoir of all kinds of desires. You're going to read it, the translation in Bengali? Yeah, read the shloka. Translation. শুঁয়োপোকা যেমন একটি পাতা অবলম্বন করে পূর্ববর্তী পাতা পরিত্যাগ করে, তেমনি জীব তার পূর্ববর্তী কর্ম অনুসারে অন্য আর একটি শরীর অবলম্বন করে তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করে। তার কারণ মন হচ্ছে সর্বপ্রকার বাসনার আধার। Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada Ki. A living entity too much absorbed in material activity becomes very attracted to the material body. Even at the point of death, he thinks of his present body and the relatives connected to it. Thus, he remains fully absorbed in the bodily conception of life. So much so that even at the point of death, he abhors leaving his present body. Sometimes it is found that a person on the verge of death remains in a coma for many days before giving up the body. This is common among so-called leaders and politicians who think that without their presence, the entire country and all society will be in chaos. This is called Maya. Political leaders do not like to leave the political post, and they either have to be shot, okay? They either have to be shot by an enemy, Prabhupada says, or obliged to leave by the arrival of death. By superior arrangement, a living entity is offered another body, but because of his attraction to the present body, he doesn't like to transfer himself to another body. Thus, he is forced to accept another body by the law of nature. So, Prabhuji, why don't you read just this paragraph, and then I'll start speaking, and then just on this, because it's so long. जड़ कार्यकलापे मग्न जीव जड़ देहेर प्रति अत्यंत आसक्त হয়ে পড়ে, এমনকি মৃত্যুর সময়ও সে তার শরীর এবং শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত আত্মীয় স্বজনদের কথা চিন্তা করে। তার ফলে সে দেহাত্ম বুদ্ধিতে এতই মগ্ন থাকে যে মৃত্যুর সময়ও সে তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করতে চায় না। কখনো কখনো দেখা যায় যে মরণোন্মুখ ব্যক্তি দেহত্যাগ করার পূর্বে বহুদিন মূর্ছিত অবস্থায় থাকে। তা বিশেষভাবে তথাকথিত রাজনৈতিক নেতাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, যারা মনে করে যে তাদের ছাড়া সারা দেশ অথবা সমাজ অচল হয়ে পড়বে। একে বলা হয় মায়া। রাজনৈতিক নেতারা তাদের পদ ছাড়তে চায় না, হয় শত্রুর গুলিতে অথবা মৃত্যুর আগমনে তাদের পদত্যাগ করতে হয়। দেবের আয়োজনে জীব আর একটি শরীর প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তার বর্তমান শরীরের প্রতি আকর্ষণের ফলে সে অন্য আর একটি শরীরে দেহান্তরিত হতে চায় না। তখন তার বর্তমান শরীর ত্যাগ করার অন্য আর একটি শরীর গ্রহণ করতে প্রকৃতি তাকে বাধ্য করে। Om Jnanatanmarandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Umilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. I was born in the darkness of ignorance, but my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge.
I offer my respectful obeisances unto his lotus feet. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Tinamane Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharne Nirvisesa Sunyavadi Pasacha Disatarne. So these verses and the purport is very long. So I will break it up into sections, and I'll speak on this part, and then we'll go to the next part. So Narada Muni is speaking to King Prachinibarshad. This is just like the Bhagavad Gita, where Lord Krishna speaks to Arjuna. Arjuna, even though he is Mahabhagavad Nitya Leela, he's Nitya Siddha, still, by Krishna's arrangement, he was put into illusion. And then Krishna destroyed his illusion. So Narada Muni, who is Nitya Siddha, and one of our gurus in our Guru Sampradaya, and by the way, he is the son of Lord Brahma. So he's approximately 150 trillion years old. Yeah. But he still looks very youthful. Because Narada Muni is a spiritual being. Sometimes he travels throughout this universe to Indraloka, Satyaloka, Brahmaloka, Mahadev, Shiva Loka, right? And sometimes he goes to Vaikuntha, the spiritual sky. So he is not limited by time, space, and he has the same knowledge that Krishna is giving. So it's a very important point. This whole verse is kind of like the second chapter of the Bhagavad Gita. I mean the chapter, the whole chapter, not the verse, but chapter. Because just like Krishna says, Dehino Shmenyata Dehe, Kamaram Jabanam Jara, Tada Dehantara Praptir Diras Tatra Namuyati. As the embodied soul continuously changes from boyhood to youth to old age, at the time of death, you change to another body. The self-realized soul is not bewildered by such a change. So Narada Muni is also saying a caterpillar. What's a caterpillar called in Bengali? Swampaka? Okay. So Swampaka. So it's changing, and then the caterpillar eventually becomes a butterfly? No. Right? It transforms? Okay. So it changes into another form because of the mind.
That's a subtle body. তো শুঁয়োপোকা তার মনের জন্য একটি দেহ থেকে আরেকটি দেহ লাভ করে পরবর্তী দেখা যায় প্রজাপতি সে প্রজাপতিতে পরিণত হয়। Okay. So we have this material body, right? We have this material body, but this body has been formed by the subtle body. আমাদের এই জড়দেহ রয়েছে কিন্তু এই জড়দেহটা সূক্ষ্ম শরীর দিয়ে তৈরি। Krishna says, Bhumara aponolo vayu kamana buddha evacha ahankaran iti ame bina prakriti astada. Earth, fire, water, air, ether, mind, intelligence, and false ego all together consists of my material energy. তো কৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন যে ভূমির আপন জলবায়ু খণ্ডন করতে রেখেছে অহংকার ইতিমধ্যে ভিন্না প্রতিষ্ঠিতা এই আটটি জিনিস দিয়ে আমাদের অস্তিত্ব তৈরি। So this body is made of the gross elements, earth, water, fire, air, ether, which is like space. And then there is a subtle body, which is made of mind, intelligence, and false ego. আমাদের স্থূল শরীর মাটি আগুন জল আকাশ আর বাতাস দিয়ে তৈরি আর একটি সূক্ষ্ম শরীর রয়েছে যেটা কি মন বুদ্ধি অহংকার দিয়ে তৈরি। Your subtle body produces your material body. Yeah, your gross body. তো আপনার সূক্ষ্ম দেহ থেকে আপনার স্থূল দেহ তৈরি হয়েছে। So we can look in the mirror and see what our subtle body is thinking. আমরা আয়নায় দেখতে চিন্তা করতে পারি যে সূক্ষ্ম শরীর কি বিচার করছে। Because this is the manifestation of what our mind, because all of this is produced from your mind, it conjures up an idea and then it manifests itself. তো যেহেতু সূক্ষ্ম শরীরে এই বিচারটা ছিল সেজন্য সেভাবে বিচার করে সূক্ষ্ম দেহ থেকে এই স্থূল দেহ আমরা ভাব করেছি তো সেটাই আয়নাতে দেখা যায়। So when you're very young, it's just theoretical. যখন আপনার বয়সটা কম থাকে অল্প বয়সে এটা শুধু সৈদ্ধান্তিক স্তরে থাকে। But as you get older, then you start realizing, oh, I am a different body now. কিন্তু যখন আপনার বয়স হয়ে যায় তখন আপনি বুঝতে পারেন যে এখন আমার দেহটাই পরিবর্তন হয়েছে। Like this young boy here. Yeah, you, right there. Jagannath's t-shirt. The আমার sweatshirt. এখানে এই যে যুবক এই যে বাচ্চা ছেলে বসে আছে He's very handsome. দেখতে খুব সুন্দর। He doesn't have a care in the world. দুনিয়ার কোনো চিন্তা নেই। Oh, but you'll see, my friend. You'll see. সময় আসতে দিন আপনিও বুঝবেন। In a few years, you'll look like this man. কয়েক বছর মধ্যে আপনি পাশে যে প্রভু বসে আছেন ওরকম। And then a few years later, you'll look like the man in the corner. আর কয়েক বছর পরে আপনি পিছনে যে দাদা বসে আছেন ওনার মতো দেখতে পাবেন। And then after that, you'll look like the man right there with the beard. তারপরে তার পাশে যিনি বয়স্ক বসে আছেন ওনার মতো দেখতে হবে। And then, unfortunately, you'll look like me. পরিশেষে প্রভুজির মতো দেখতে লাগবে। And this is reality. এটা হচ্ছে বাস্তব। This is not theory. This isn't faith. এটা মিথ্যা নয়। Just like we don't believe that the sun gives, it's not of faith. Like we have this idea that the sun gives heat. The sun gives heat. এটা কিন্তু শুধুমাত্র আমাদের বিশ্বাস থেকে আসে না যে সূর্য থেকে রশ্মি আর উষ্ণ বের হয়। সূর্য থেকে আলো আর উষ্ণ দুটোই পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে তথ্য। This is the science. এটা হচ্ছে বিজ্ঞান। So something happened to me. So I joined this movement. I was 19 years old. তো আমার সঙ্গে কিছু ঘটেছিল। আমি যখন 19 বছর বয়সের যুবক তখন আমি এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলাম। So now I am 70. এখন আমার 70 বছর বয়স। So how old are you? আপনার কত বয়স? Huh? 24. Old man. 24 বছর। Very old.
So when I heard this, I thought, well, that makes sense when I was 19. আমি যখন এই কথাটা শুনলাম তো আমার মনে হলো হ্যাঁ খুব তো ভালো কথা। It was jnana. তখনকার ছিল জ্ঞান, Now it's vijnana. এখন হয়ে গেছে বিজ্ঞান। So in 1983, I was 30 years old. 1983 সালে আমি 30 বছরের ছিলাম। And I lived in Los Angeles, তখন আমি লস ISKCON. অ্যাঞ্জেলেসে থাকতাম। So in Los Angeles at that time, you see all the paintings that were done by ISKCON. They had like an art institute there, where all these tremendous artists painted those pictures. তো ওখানে একটা সংস্থা রয়েছে যেখানে এই সমস্ত ভক্ত সেই ছবিগুলো এঁকেছিল। So they were going to paint a picture of the transmigration of the body, Dehenochminyata Dehe, right? তো তখন ওরা দেহান্তরের যে প্রক্রিয়া তার ছবিটা আঁকতে যাচ্ছিল। So for whatever reason, Rameshwar Maharaj came and said, Uday, you are the perfect person for the changing bodies. রামেশ্বর মহারাজ তখন এসে বললেন, উদয় আপনি হচ্ছেন এই যে দেহান্তর প্রক্রিয়ার সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। I said, I am? আমি? Why is that? সেটা কেন? He said, oh, because you're so handsome. কেননা আপনি দেখতে খুব সুন্দর। I go, well, okay. So he said, can your mother send us pictures of when you were a child? আপনার মা কি আপনার ছোটবেলার ছবিগুলো পাঠাতে পারে? And I said, yeah, I think I could do that. আমি বললাম হ্যাঁ সেটা করা যায়। Because we want to make you the changing body exhibit. কেননা আপনাকে দেখে সে দেহান্তরণ প্রক্রিয়ার পুতুল সেখানে তৈরি করা। So this was the painting that was painted. এই যে ছবি দেওয়া হয়েছে বইতে এটা প্রভুজিকে দেখে বানানো হয়েছে। And I actually posed, that's what I looked like when I was 30 years old. 30 বছর বয়সে আমাকে এমন দেখা যায়। And this picture here, see that picture, that boy there, was my high school graduation picture. আর যখন আমি Right here. মাধ্যমিক পাস করেছিলাম তখন আমি দেখতে এরকম লাগতাম 2 নম্বর। And this picture is when I was 10 years old. আর এই ছবিটা যখন আমার বয়স ছিল 10 বছর। And now this is my picture right here. আর এখন আমাকে দেখতে এরকম লাগে। পরিশেষে Anyhow, I'm here, but you can see I am not that same body. কিন্তু আপনারা দেখতে পারেন আমি কিন্তু সেই দেহটি নেই। And Prabhupada said when I was in Vrindavan, যখন আমি বৃন্দাবনে ছিলাম তখন শ্রীল প্রভুপাদ বললেন, we were in his room. This was the last days. আমরা তখন প্রভুপাদের কক্ষে ছিলাম, সেটা অন্তিম দিবসের কথা। Prabhupada was just inconceivable, achintya. প্রভুপাদ একেবারে অচিন্ত্য। He hadn't eaten for months. উনি অনেক মাস কিছু আহার করেননি। And the disease that he had, the Kaviraj said, caused excruciating pain. আর ওনার যে রোগটি ছিল কবিরাজের কথা যে তার জন্য শ্রীল প্রভুপাদের অনেক কষ্ট পেতে হয়েছিল। And he said, most people, it is so painful that they become delirious in pain and suffering. আর তখন তিনি বলেছিলেন যে এই কষ্ট যেটা শ্রীল প্রভুপাদের হচ্ছে অনেক লোক কিন্তু এটাকে সহ্যই করতে পারে না। But Srila Prabhupada, even though he couldn't lift his body up, শ্রীল প্রভুপাদ উঠে বসতে পারছিলেন না, was as sharp and as clear as any of the classes or any of these purports. কিন্তু ওনার বুদ্ধি এতই তীক্ষ্ণ যেমন এখানে তাৎপর্যে লেখা হয়েছে সেভাবে কিন্তু তিনি একদম প্রস্তুত মানে ছিলেন। And he was running the entire movement. ওই অবস্থাতে যে তিনি পুরো দেখাশোনা করছিলেন। And he said at one time, I am practical proof that life
does not come from a bag of bones. তিনি বললেন আমি হচ্ছি বাস্তবিক প্রমাণ যে জীবন একটা হাড়ের জীবন একটা হাড় মাংসের দেহ থেকে আসে। He called his body a bag of bones. শরীর হাড় মাংসের দেহ। And then he said, and don't think this will not happen to you. তখন তিনি বলেন মনে করো না যে তোমার সঙ্গে এটা হবে না। And it's true. আর এটা সত্যি। I'm living proof. আমি তার জীবন্ত উদাহরণ। So in our life, it says that superior arrangements of the living entity is offered another body because of his attraction to the present body. As long as we are attracted to the present body, we are producing another material body. যতক্ষণ আমরা এই দেহের সঙ্গে এই দেহের প্রতি আসক্ত রয়েছি ততক্ষণ আমাদের একটা নতুন দেহ আমাদের প্রাপ্ত হতেই হবে। That is why if you perform activities just for the maintenance of this body and not for the service of Krishna, you cannot go back to God. And Gornitai ki, Srila Prabhupada ki. যদি আপনি এই শরীরের দেখাশোনা করার জন্য কার্যকলাপ করতে থাকেন আর ভগবান কৃষ্ণের সেবা না করেন তাহলে আপনাকে আবার একটা নতুন দেহ প্রাপ্ত হতে হবে। Okay, I'm going to continue on. Prakriti kriyamanani gunai karmani sarvashaha. Ahankara vimudatma kartaham iti manyate. The bewildered spirit soul, under the influence of the three modes of material nature, thinks himself the doer of activities that are in actuality carried out by nature. Bhagavad Gita 3:27. Material nature is very strong, and the material modes force one to accept another body. This force is invisible when the living entity transmigrates from a superior body to an inferior one. One who acts like a dog or a hog in the present body will certainly be forced to accept the body of a dog or a hog in the next life. Read up to that point. प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढात्मा कर्ताहम् इति मन्यते। जड़ प्रकृतिर तीनटी गुणेर प्रभावे विमूढ़ जीवात्मा নিজেকে কর্তা বলে অভিমান করে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তার সবই সম্পাদিত হয় প্রকৃতি দ্বারা। ভগবদ গীতা 3:27। जड़ प्रकृति अत्यंत शक्तिशाली এবং जड़ প্রকৃতির গুণগুলি জীবকে অন্য আরেকটি শরীর প্রাপ্ত করতে বাধ্য করে। তা বোঝা যায় যখন জীবকে উন্নততর শরীর থেকে নিকৃষ্ট শরীরের দেহান্তরিত হতে হয়। যে বর্তমান শরীরে একটি কুকুর অথবা একটি শুকরের মতো আচরণ করে সে অবশ্যই তার পরবর্তী জীবনে একটি কুকুর অথবা শুকরের শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হবে। So we see a lot of dogs and hogs here in India. এই এলাকায় আমরা অনেক কুকুর আর শুকর দেখেছি। Who would like that life? Raise your hands if you would like to become a dog or a hog. আপনি পরবর্তী জীবনে যারা যারা কুকুর আর শুকর হতে চান হাত তুলুন দেখি। No? Why not? Beautiful life. কত সুন্দর জীবন। In America, they are so insane. They have gone so crazy আমেরিকায় ওরা এত পাগল হয়ে গেছে মানে এমন পাগলামি করছে যে that now children, they go to school and the teachers train the children. They don't tell the parents, but they train the children to think in a certain way. বাচ্চা শিশুরা যখন স্কুলে যায় তখন সেখানকার যে শিক্ষকরা তারা বাচ্চাদেরকে প্রশিক্ষণ দেয়। মাতা পিতা জানে না কিন্তু তারা প্রশিক্ষণ দেয় একটা বিশিষ্ট ভাবে চিন্তা করা। So they're keeping this from the parents. Imagine that. Imagine you send your child to school and then they
the teacher teaches them all demoniac nonsense. কল্পনা করুন, চিন্তা করুন, আপনি আপনার বাচ্চাকে স্কুলে পাঠালেন আর সেখানকার যে শিক্ষক শিক্ষিকারা ওরা একটা উল্টা পাল্টা কিছু বাচ্চাকে শিখিয়ে দিল। So now they teach 6-year-old children. 6-year-old children. এখন ওরা 6 বছরের বাচ্চাকে শেখাচ্ছে That there's boys and there's girls. But if you're a boy, but you think you're a girl, then you are actually a girl. ওরা 6 বছরের বাচ্চাকে So this is what they're এখানে ছেলে আর মেয়ে, এখন আপনি হয়তো ছেলে কিন্তু যদি আপনি চিন্তা করেন আপনি মেয়ে তাহলে কিন্তু আপনি মেয়ে। This is true. And then if the girls think they're a boy, they're a boy. আর মেয়ে যদি মনে করে আমি ছেলে তোরা শেখাচ্ছে হ্যাঁ আপনি ছেলে। And then they give them a thing called pronouns. You know what pronouns are? তারপরে ওরা একটা সর্বনাম প্রদান করে। And then, out of illusion, like I'm a man, but let's say I want to be a woman. I think I'm a woman. So my pronouns would be she, her, foolishness. Right? আমি একজন পুরুষ কিন্তু যদি আমি মনে করি আমি মহিলা তাহলে আমাকে কিভাবে ডাকা হবে? And if you work at the school and you don't address a man by her, she, like that, you get fired from your job. আর একটি পুরুষকে যে মনে করছে সে মহিলা This- তাকে যদি সেভাবে না ডাকা হয় তাহলে কিন্তু ওকে স্কুল থেকে ডাকা হবে। So not only can they think like that, but they can also say, I don't identify as a he or a she, but I identify as a dog or a cat. আর তখন ওরা এরকমও বলতে পারে যে আমি মনে করি না আমি পুরুষ বা মহিলা কিন্তু আমার মনে হয় আমি একটি কুকুর, আমাকে সেভাবে ডাকতে হবে। And then the child will start going, meow, meow, meow. আর সে বাচ্চা ছেলে মনে করছে আমি একটি বিড়াল, তো সে মিয়াও মিয়াও মিয়াও। And the teacher will actually seriously exchange with her or him by saying, meow, meow, meow. আর তখন যে শিক্ষক সেও বাচ্চার সঙ্গে করবে মিয়াও মিয়াও মিয়াও। Because he identifies as a cat. কেননা সে বাচ্চা মনে করে সে বিড়াল, তো তার সঙ্গে বিড়ালের মতো আচরণ করতে হবে। Who thinks this is a good idea? Raise your কে hand. মনে করে খুব ভালো করে চলছে? That's because you are all very intelligent. কেউ মনে করছে না, কেননা আপনারা সবাই হচ্ছেন খুব বুদ্ধিমান। And this is not just a small group. This is our education, public education across the country. আর এটা একটা ছোট্ট সমূহগিরি করা হচ্ছে না, সারা দেশে কিন্তু এরকম উল্টাপাল্টা শেখানো হচ্ছে। See, here's the thing, is human form of life is so important, but its only importance is to find Krishna. মানুষের That's all. জীবনটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ, তার গুরুত্বটা হচ্ছে কৃষ্ণকে খুঁজে বার করা। But if you want to identify as a cat or a dog or a hog, well, Krishna can fulfill your desire. যদি আপনি মনে করেন আপনি একজন স্ত্রী, পুরুষ, মহিলা, কুকুর, বিড়াল বা শুকর, তাহলে কৃষ্ণ আপনাকে সেরকম দেহ প্রদান করতে পারে। It won't happen in this life, but you'll get it the next life. আর এই জীবনে হবে না, কিন্তু পরবর্তী দেহ আপনি নিশ্চিত লাভ করবেন। See, the problem is that if you don't want to be a dog, but you act like a dog, I mean, like an animal, and you still like being a human, sorry, your next life, you're going to be a dog. এই জীবনে আপনি মনে করছেন যে আপনি কুকুর, কিন্তু আপনার দেহটি হচ্ছে মানুষের, আপনি আচরণ করছেন কুকুরের মতো, কিন্তু পরবর্তী জীবনে ধন্যবাদ আপনাকে একটা কুকুরের দেহটি দেওয়াই হবে। So now we are here in Bharatavarsha, the land of religiosity. This Prabhupada said India is the brain of the world. তো আমরা এখন ভারতবর্ষে বসবাস করছি, এটা হচ্ছে ধর্মের জন্মভূমি। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে এই ভারতবর্ষ হচ্ছে সারা জগতের মাথা।
but not very strong in body. কিন্তু শরীরটা এত সুগঠিত নয়। America used to be very strong, আমেরিকা তখনকার দিনে খুব শক্তিশালী ছিল, but not very smart. কিন্তু এত বুদ্ধিমান ছিল না। They're blind. ওরা অন্ধ ছিল। India can see, or I should say Vaishnavas can see, বলা যেতে পারে বৈষ্ণবেরা দেখতে পারেন, because you got a lot of foolish people out there acting like Americans. আর এখানে বাইরে অনেক মূর্খরা আছে যারা আমেরিকানদের মতো আচরণ করছে। Right? So don't become dogs and hogs, which is what Americans are. তো আপনারা কুকুর আর শুকর হবেন না, যেটা আমেরিকানরা হয়ে গেছে। You know this story, Punar Mustika Bhava, right? Okay. So again, become a mouse. So don't become like that. Use this incredible opportunity. We're here. We're part of Lord Chaitanya's movement. This can be the very end of an incredibly long journey for getting Krishna, birth after birth after birth. There is no end to suffering in this material তো world. এই শ্লোকটা হারাবেন না। আপনি এখানে আছেন, ভগবান কৃষ্ণ এখানে আছেন, তো কৃষ্ণকে মনে করে এই যে দেহান্তরণের প্রক্রিয়া, হাজার হাজার শরীর থেকে দেহান্তরণ হয়, মনুষ্য জীবন পেয়েছি, এই শ্লোকটাকে হারাবেন না, কৃষ্ণ ভক্তি অবলম্বন করুন। Don't think that maybe someone is not struggling. মনে করবেন না যে কেউ সংঘর্ষ হয় তো কেউ সংঘর্ষ করছে না। Even like a person like Elon Musk, who has billions of dollars. এমনকি যে ইলন মাস্ক, যার কোটি কোটি টাকা আছে, সেও সংঘর্ষ করছে। He's divorced several times. He's lonely. He's really a miserable person, actually. ও লোকটা একা থাকে, ও অনেকবার ডাইভোর্স হয়েছে, সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়েছে, আর খুবই কষ্টে থাকে। He has somewhere near $200 billion. তার 200,000 কোটি টাকা রয়েছে। He could build every temple in the world for Krishna, ও সারা দুনিয়ায় Himself. কৃষ্ণের মন্দির বানাতে পারে। right? কত টাকা আছে? Build a beautiful temple here. That'd be nice. এখানে পাকিস্তানে সুন্দর মন্দির বানাতে পারে, হ্যাঁ? সেও ক্ষমতা আছে। Yet he doesn't give any money to Krishna. তার সত্ত্বেও সে কৃষ্ণকে এক টাকাও দেয় না। This is great misfortune. এটা হচ্ছে বহুত বড় দুর্ভাগ্য। You know, when Srila Prabhupada was leaving this world, he had a ring on his hand. He took his ring off and he told his servant, "Give this to George Harrison." যখন ছিল প্রভুপাদের অন্তিম সময়ে অন্ত্যলীলা চলছিল, তখন ছিল প্রভুপাদের হাতে একটি সোনার আংটি ছিল, সে আংটিটাকে বার করে তিনি তার সেবককে দিলেন আর বললেন এটা জর্জ হ্যারিসনকে দিলেন। When you know who George Harrison is? আপনারা কি জানেন জর্জ হ্যারিসনকে? No? Okay. He's very famous singer, right? And very wealthy too. তিনি And একজন বহু খ্যাতিপ্রাপ্ত শিল্পী, গায়ক। he printed the Krishna book for আর তার Prabhupada. অনেক ধন ছিল, তো তিনি কৃষ্ণ বইটা ছাপিয়েছিলেন। And he bought Bhaktivedanta Manor. আর তিনি লন্ডনে For Prabhupada. কিনেন ছিল প্রভুপাদকে অর্পণ করেন। So he pleased Srila Prabhupada. তিনি ছিল প্রভুপাদকে খুব খুশি করেছেন। And at the time of his death, Mukunda Maharaj and Shama Sundar Prabhu was at his side of his bed chanting Hare Krishna. আর তার মৃত্যুর সময় মুকুন্দ মহারাজ আর শ্যামসুন্দর প্রভু তার পাশে দাঁড়িয়ে হরিনাম করছিলেন। That is success in life. এটা হচ্ছে জীবনের চরম সিদ্ধি। But don't think that you have to become rich to be successful. মনে করবেন না যে সফল হওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন অর্জন করতে হবে। You just have to become Krishna conscious. আপনাকে শুধুমাত্র কৃষ্ণ ভক্ত হতে হবে। And anyone, this young man right here, you can you say Hare Krishna? Say it. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama. Just like that. Everyone can do that. তো যে কেউ হরিনাম করতে পারে। So this is the process. Prabhupada said if you knew what you were doing, you would faint. শিল প্রভুপাদ বলতেন যদি আপনারা জানেন যে আপনারা কি করছেন তাহলে কিন্তু
তাহলে অজ্ঞান হয়ে যাবে। And I did faint the other day. No, don't say it. Anyways, a few more minutes. Let's go back to the purport, okay? A person may be enjoying the body of a prime minister or president, but when he understands that he'll be forced to accept the body of a dog or a hog, he chooses not to leave the present body. Therefore, he lies in a coma many days before death. This has been experienced by many politicians at the time of death. The conclusion is that the next body is already determined by superior control. The living entity immediately gives up the present body and enters another. Sometimes in the present body, the living entity feels that many of his desires and imaginations are not fulfilled. Those who are overly attracted to their life situation are forced to remain in ghostly body and are not allowed to accept another gross body. Even in the body of a ghost, they create disturbances for neighbors and relatives. The mind is the prime cause of such a situation. According to one's mind, different types of body are generated, and one is forced to accept them as confirmed in Bhagavad Gita. So you can read to there. You can read that. কোনো ব্যক্তি একজন প্রধানমন্ত্রী অথবা রাষ্ট্রপতির শরীর উপভোগ করতে পারে, কিন্তু যখন সে বুঝতে পারে যে তাকে একটি কুকুর অথবা শুকরের শরীর গ্রহণ করতে হবে, তখন সে তার বর্তমান শরীরটি পরিত্যাগ করতে চায় না। তাই সে মৃত্যুর পূর্বে বহুদিন মূর্ছিত অবস্থায় পড়ে থাকে। বহু রাজনীতিবিদের মৃত্যুর সময় তা দেখা যাচ্ছে। মূল কথা হচ্ছে যে পরবর্তী শরীরটি দেবের নিয়ন্ত্রণাধীনে ইতিমধ্যে নির্ধারিত হয়ে রয়েছে। জীব এক দেহ ত্যাগ করার পরেই আর একটি দেহে প্রবেশ করে। কখনো কখনো জীব অনুভব করে যে তার বর্তমান শরীরের মাধ্যমে তার অনেক বাসনা এবং কল্পনা পূর্ণ হয়নি। যারা তাদের শরীরের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত, তাদের প্রেত শরীরে থাকতে হয় এবং তারা অন্য আর একটি স্থূল শরীর ধারণ করতে পারে না। প্রেত শরীরে তারা প্রতিবেশী এবং আত্মীয় স্বজনদের নানা রকম উপদ্রব করে। এই প্রকার পরিস্থিতির মূল কারণ হচ্ছে মন। মন অনুসারে বিভিন্ন প্রকার শরীর তৈরি হয় এবং জীবকে তা ধারণ করতে বাধ্য করা হয়। শ্রীমদ্ ভগবত গীতায় সেই কথা প্রতিপন্ন হয়েছে। Yam yam vapi smaram bhavam chijantante kalevaram. Tam tami vaiti kunteya sada tadbhava bhavita. Whatever state of being one remembers when he quits his body, that state he will attain without fail. Within one's body and mind, one can think as either a dog or a god, and the next life is offered to him accordingly. This is explained in Bhagavad Gita. यम यम वापि स्मरण भावं तजन्ते कलवरम तम तमे रहति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। शरीर ছাড়া সময় মানুষ যে অবস্থা স্মরণ করে, নিঃসন্দেহ সে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হবে। মানুষ তার শরীর এবং মনের দ্বারা কুকুরের মতো আচরণ করতে পারে অথবা দেবতার মতো আচরণ করতে পারে এবং সেই অনুসারে সে তার পরবর্তী জীবন প্রাপ্ত হয়। তার বিশ্লেষণ ভগবত গীতায় করা হয়েছে। So, Krishna, we are spiritual scientists. We don't accept this philosophy on blind faith. We accept it because the Supreme Personality of Godhead, who is proven to be all perfect, has spoken this for the benefit of all mankind, which people have embraced for 5,000 years. আবেগের বশত এটাকে স্বীকার করি না, যেহেতু পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং এই জ্ঞানটা প্রতিপন্ন করেছেন, যেটা গত 5000 বছর ধরে আমরা শাস্ত্রের মাধ্যমে পাচ্ছি বলে আমরা এটাকে স্বীকার করি। So it is very, very important that you read Bhagavad Gita. তো ভগবত গীতা পড়া খুব গুরুত্বপূর্ণ।
Prabhupada's Bhagavad Gita. Srila Prabhupada's Bhagavad Gita. শিল প্রভুপাদের ভগবদ গীতা যথাযথ। Because you can't just read anyone's Bhagavad Gita, because some people have translated it's not to Krishna you're supposed to surrender. কিংবা কেউ কেউ এরকম ভাবে ভগবদ গীতার ভাষ্য রচনা করেছেন যে কৃষ্ণকে সমর্পণ করতে হয় না। But Krishna is the one who said, surrender to me. কিন্তু কৃষ্ণই তো বলেছেন আমার প্রতি শরণাপন্ন হও। How is it that you're not supposed to surrender to Krishna when Krishna says, Sarvadhamma parityajam mamikam saranam braja ham tvam sava papepyo moksha shishmi masucha. যখন কৃষ্ণ বলেছেন আমার প্রতি শরণাপন্ন হও, কি করে সম্ভব যে কৃষ্ণকে ছাড়া অন্য কারোর প্রতি আমরা শরণাপন্ন হব? এটা কি করে সম্ভব? That's why Prabhupada, such an, I can't understand, I can't even glimpse the level of auspiciousness, the level of intelligence, the level of his generosity that he has given to myself and to all of us. কৃষ্ণ প্রভুপাদ আমাকে বিশেষ করে আপনাদের সবাইকে যে কৃপা করেছে, যে বুদ্ধি, যে ভালোবাসা দিয়েছেন, এটা আমি কল্পনাই করতে পারি না। Because no matter what happens to me, you have this. You have this. আমার যাই হোক না কেন আপনাদের কাছে এই গ্রন্থটা রয়েছে। Right? So, and Krishna will speak to you, and you will become perfected if you follow in the disciplic succession. Why do we follow? Why do we approach the Guru? Tadvidi pranipatena pariprasnena sevaya upadekshanti tekyanam yaninas tattadarshana. Because Krishna says to do that. তো কৃষ্ণ স্বয়ং এখানে কথাটা বলেছেন, তদ্বিধি পরিপাতেনা পরিপ্রশ্নেনা সেবয়া উপদেশান্তি জ্ঞানম জ্ঞানেনা তত্ত্বদর্শন। আমরা কেন করছি? যেহেতু ভগবান কৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, সেই হেতু আমরা এটাকে পালন করি। Krishna said this 5,000 years ago. People have followed it for the last 5,000 years and became perfected. It's a winning formula. Why be foolish and give up the formula? ভগবান কৃষ্ণ 5000 বছর আগে কথাটা বলেছিলেন, গত 5000 বছর ধরে সবাই এটাকে পালন করছে আর তারা সফল হচ্ছে। তো এটা হচ্ছে সফলতার সূত্র। তো আমরা কেন মূর্খতা প্রদর্শন করে এই সূত্রকে পরিত্যাগ করব? You know, if you want to know what a person's philosophy is, right? You see who that person is, right? You see who that person is. And if you follow his lifestyle, you'll become like that person. যদি আপনি একজনের কোনো দর্শন দেখতে চান, সে কি দর্শন মানে, তো সে ব্যক্তির জীবনশৈলীটা আপনাকে অবলম্বন করতে হবে। সে ব্যক্তির জীবনশৈলী অবলম্বন করলে আপনি একদম ঠিক সে ব্যক্তির মতোই হবেন। Okay, so yesterday I saw one man. He looked crazy. His hair was all scattered. He looked intoxicated, and he was standing talking to a tree. আমি গতকালকে একটা লোক দেখেছিলাম, সেই লোকটা সমস্ত চুল একদম দাঁড়িয়ে ছিল আর সে পাগলের মতো মনে হচ্ছিল, সে মদ খেয়েছে আর একটা গাছের সঙ্গে কথা বলছে। And I talked to my driver, Kanupriya. I said, who is that? আর আমি আমার ড্রাইভার কানুকে জিজ্ঞেস করলাম, সে লোকটা কে? He said, a crazy fellow. তো সে বলল, একটি পাগল। So you'll become crazy if you follow this materialistic line of thoughts. তো আপনি যদি এরকম ভাবে চিন্তা ভাবনা করেন, তো আপনিও সেরকম পাগল হয়ে যাবেন। Or you can become like Srila Prabhupada. বা আপনি ছিল প্রভুপাদের মতো হতে পারেন, যদি ওনার কথা মানেন। The choice is yours. Would you, because Prabhupada lived his life, Prabhupada did what he did, and he's not saying, I made it, he's saying, all of you make it back to Godhead. শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে দৃষ্টান্ত প্রস্তুত করেছেন। তিনি বলছেন না শুধু আমি ভগবত ধাম ফিরে যাবো, বলছেন আপনারা সবাই ভগবত ধাম ফিরে যেতে পারেন। And that goes for Bhakti Churu Swami too. আর এই কথাটা ভক্তিচারক স্বামীর উপরেও কাজ করে। So, my goal in life is to see, I saw both those people. I saw both those personalities. আমি সেই দুজন ব্যক্তিত্বকে দেখেছিলাম। Krishna was very kind to me. I want to be with them again. কৃষ্ণ আমার প্রতি খুব কৃপাপরায়ণ, তো আমি ওদের সঙ্গে আবার থাকতে চাই। And I want all you to come with us. আর আমি চাই আমার সঙ্গে আপনারা সবাই চলুন। Hare Krishna.
Srila Prabhupada ki. Is no time for questions? No one has a question anyway. Oh, okay. One question. प्रश्न আছে Okay, we got a pundit over here. It's gonna give. Did George Harrison Prabhu take initiation from Srila Prabhupada? Who? George Harrison Prabhu. George Harris never got initiated, but he got very special mercy. He got very special mercy from Srila Prabhupada. তার দীক্ষা হয়নি কিন্তু তিনি Srila Prabhupada খুব কৃপা ধন্য He had his struggles, and then he had to suffer cancer and so many things. But at the end, he was surrounded by Prabhupada's disciples, chanting Hare Krishna, and he gave so much to Krishna. So, তিনি তার জীবনে অনেক সংঘর্ষ দেখেছিলেন পরিশেষে Guru Kripa, Guru Kripa. আর পরিশেষে Srila Prabhupada শিষ্য ওনার কাছে দাঁড়িয়ে হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র করেছিলেন তো এটাকে বলে গুরু We need to just follow these 4 regular principles, chanting 16 rounds every single day, and doing service to spread this movement, and we will attain the same position as Bhakti Chu Swami and Srila Prabhupada. তো আমাদের এই চার নিয়ম পালন করতে হবে প্রতিদিন সোনামা জপ করতে হবে আর পরিশেষে আমরা যেমন ভক্তি চারু স্বামী মহারাজ যে জায়গায় গিয়েছেন আমরাও সেই জায়গায় চলে যাব Hare Krishna. Srila Prabhupada ki. Srila Guru Maharaj ki. Gaur Premanandi. Hare Krishna. Jai Udayananda Prabhu ki. There's one more question. Oh, one more? Who has a question? Huh? Who has a question? No question? Do you have a question? Please ask. Who's asking? You? You have a question? Who are you talking to? I don't know who you're talking to. I'm talking to the screen. I'm not Yeah. responding. It's Oh, about Prabhupada. তুমি বলছো বল Ask. It's of Prabhupada, about Prabhupada. Is a mercy of বাংলায় বলো বাংলায় বলো আমি আমার Prabhupada ji, মানে mercy যে করেছিলেন ওনাকে সেই কৃপাগুলো স্টোরি See, they can answer it. Okay. All glory to Srila Prabhupada. Hare Krishna. So offer your obeisances. Nama Om Vishnu Bhava. Hare Krishna. Okay, can you pull this out? Thank you.